हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज আমি তোমাদের দেখাবো হেয়ার মাস্ক অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস। সো লেটস গেট স্টার্টেড। বড় দাঁড়ের একটা চিরুনি দিয়ে ভালো করে চুলটাকে আঁচড়ে নিতে হবে। চুলে যাতে জট না থাকে সেই জন্য ছোট দাঁড়ের চিরুনি দিয়ে খুব ভালো করে আঁচড়ে নিতে হবে। আবার পর চুলটাকে ভালোভাবে ভিজিয়ে নিতে হবে, কারণ চুলে মাস্ক বা হেয়ার প্যাক অ্যাপ্লাই করলে সেটা যাতে খুব ভালো করে চুলে লাগে তাই। So here is the product Mama Earth Onion Hair Mask, silicone free, dermatologically tested, আর এটা কন্ট্রোল করে তোমার হেয়ার ফলকে। চুলের লেন্থ অনুযায়ী তুমি কোয়ান্টিটি এখানে সেরকমই নেবে। চুলের ছোট ছোট সেকশন নিয়ে এখানে মাস্কটা অ্যাপ্লাই করতে হবে খুব ভালো করে, যাতে পুরো চুলটাতেই লাগে এই মাস্কটা। এবার আমি বলবো এই মাস্কটা কারা কারা বা কাদের ক্ষেত্রে সুটেবল হতে পারে। এটা ছেলে মেয়ে অল এজের ক্ষেত্রেও ইউজ করা যেতে পারে। আবার এটা ড্রাই ড্যামেজ কালার আর কেমিক্যাল ট্রিটেড হেয়ারের ক্ষেত্রেও ইউজ করা যেতে পারে। এরপর হেয়ার স্কাল্পটা হালকা হাতে তোমরা ম্যাসাজ করতে দেখো কিভাবে করছি আমি ভিডিওটা।
সো হিয়ার আই এম ডান। এবার সব চুলগুলো ভালো করে ক্লিপ দিয়ে বেঁধে তুলে রাখতে হবে, আবার 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এখানে আমি হেয়ারটা ওয়াশ করব শ্যাম্পু দিয়ে। আফটার হেয়ার ওয়াশ রেজাল্টস সো সফট অ্যান্ড স্মুথ। So till then, bye bye, see you guys, and please subscribe my channel.